Welcome to this explainer. Okay, imagine this scenario for a second. You're sitting at home, maybe you're scrolling through your phone on the couch, just relaxing after a long day. Suddenly your phone buzzes. You look down and it's a text message that looks, well, incredibly official. It tells you your bank account has just been suspended, or maybe there's a tiny delivery fee that needs to be paid right this very second for a package you're expecting. Your heart drops a little bit, right? You panic. You click the link, and just like that, the digital doors to your entire life are blown wide open. It happens that fast. Today, we're going to tear down the illusion behind these malicious text messages. We're looking at a truly brilliant public awareness campaign that came straight out of King Abdulaziz University. And the best part? It completely proves that you do not need to be some sort of high-level cybersecurity expert to defend yourself. You really just need to know the attacker's playbook. So here is our roadmap for today's explainer. First, we'll cover the phishing epidemic. Second, we'll look at the CPIT awareness campaign. Third, spotting the red flags. And finally, we'll wrap up with the shield, habits and action. Let's get right into it. Section 1, the phishing epidemic. And we're really focusing here on its personal and direct impact on you. Okay, let's dive into this. One click can drain a bank account, steal an identity, or hand data to criminals. That really sets the stakes perfectly, doesn't it? See, we hear about massive corporate data breaches on the news all the time, so it's easy to think of hacking as this abstract big business problem. But phishing, and specifically smishing, which is just phishing through SMS text messages, is a daily, deeply personal threat aimed right at your own pocket. The attackers out there, they aren't trying to hack complex firewalls or write genius computer code to break into your specific phone. Honestly, they don't have to. They just need to trick you into opening the door by exploiting human psychology. They know for a fact that if they can just get you to click that one single link in a brief moment of distraction, the heavy lifting is completely done. Your hard-earned money, your official government identity, your private data, all of it becomes totally vulnerable in literally a fraction of a second. Now you might be wondering, how exactly do they trick you so easily? Well, they do it by wearing a mask that you already trust. Attackers rely heavily on the familiarity of essential, everyday local services. Let's look at what's happening right here in Saudi Arabia. The most impersonated brands are places you interact with all the time: Absher, STC, delivery companies like SMSA and RMX, and of course the major Saudi banks. Let's say you get a text claiming your Iqama needs immediate updating via an Absher link, or maybe a message demanding a 15 Riyal customs fee for a stuck RMX package. It's incredibly deceptive because it's a numbers game. The scammers know that if they send out, say, 10,000 text messages claiming a package is stuck, a pretty good percentage of those people are actually waiting for a real package right then and there. It makes the deception feel incredibly real and personalized, even though it's completely automated. Section 2, the KAU Awareness Campaign. Here, we're shifting gears to look at behavior over technology. So, how do we actually fight back against an enemy that actively exploits our trust? Well, we have this bilingual campaign designed by 3 students, Ali, Fares, and Ibrahim, for their CPIT-425 information security course at King Abdulaziz University. And these students recognize something absolutely fundamental. There is no magical app, no antivirus software, and no technological shield that completely removes the threat of phishing. Think about it. If an attacker sends a text message to your phone number, your phone's going to receive it. The software can't catch everything. So the ultimate firewall isn't a piece of code, it's you. It's your own human awareness. Their whole campaign, titled Don't Take the Bait, was specifically designed to equip the general public with the behavioral habits needed to spot the fraud way before the damage is ever done. Which brings us right into Section 3, spotting the red flags. Let's break down the specific tactics these scammers use. Now, what's really interesting about this slide is that it gives you a mental checklist you can run through in under 10 seconds. You do not need a degree in computer science to do this. The KAU students identified 5 very distinct red flags. 1. Urgency. 2. Weird links. 3. Bad grammar, like a really awkward mix of Arabic and English that just doesn't sound professional. 4. Asking for an OTP or one-time password. And 5. An unknown sender. The rule of thumb here is simple. If you receive a message and spot even one of these flags, you need to stop and take a breath. If you spot 2 or more, no question, you are absolutely dealing with a scam. Let's break down exactly how some of these look in the real world, starting with those weird links. Scammers are, at their core, visual illusionists. Take a look at the clean official government URL for Absher, absher.sa. Short, sweet, official. Now compare that to a classic fake, absher-verify.co/x9k.
To someone rushing, maybe you're driving or wrangling the kids, the word absure is right there at the very beginning of the link, so your brain says, okay, looks safe. But attackers use sneaky tricks. They'll add hyphens, throw in words like verify or update, or completely change the domain. They're just praying you see the familiar word absure and click before you notice that the trusted.sa has been swapped out for a generic .co. This is exactly why you have to train your eye to read the entire web address, not just the first word. But let's ask the real question. Why do we rush and make these mistakes in the first place? It's because of the very first red flag, urgency. Attackers will blast out messages saying things like, act in 24 hours or your account closes, or your SDC service will be disconnected today, or maybe your delivery will be returned to sender if this small fee is unpaid. Listen, this is a highly calculated psychological weapon. When we feel threatened or rushed, our brains literally bypass our logical, careful thinking centers and jump straight into full panic mode. The attacker's entire goal is to make you act before you actually have the time to think. They manufacture this fake, high-stress crisis so you'll completely ignore the misspelled link or the bizarre phone number it was sent from. And then we have the absolute holy grail for attackers, the OTP, or one-time password. We all know what this is, right? It's that 4- or 6-digit code texted to your phone to confirm a login or approve a transaction. You need to carve this next rule into stone. No real bank, no real government agency, and no legitimate service will ever ask you to read them your OTP over the phone or tell you to type it into some random link they texted you. Ever. Think about it logically. They already have access to their own back-end systems. They absolutely do not need your code. If a message or a caller explicitly asks for your OTP, it is a 100% undeniable scam. What's actually happening is they are trying to log into your account on their end, and they triggered that text to your phone because they need your code to bypass the final security check. Moving on to Section 4, the shield, habits, and action. We know the problem, so let's talk about the solution. Now that we know exactly how the attackers operate, how they use fake links, panic, and OTP requests, it's time to fight back. The KAU students laid out 5 non-negotiable defensive habits that anyone can adopt. Let's walk through them. First, simply never click unexpected links. If SDC or your bank texts you out of the blue, don't use their link. Just open your official app directly from your phone. Second, always verify official numbers. If you get a suspicious text about your bank account, grab the physical plastic card from your wallet and call the number printed right there on the back. Never call the number in the text. Third, enable 2-factor authentication. Fourth, as we just hammered home, never, ever share OTPs. And fifth, report suspicious messages immediately. Again, no piece of high-tech software can replace these everyday habits. These habits are your armor. Let's zoom in on habit number 3 for a second, because it is literally a game changer. Enabling 2-factor authentication, or 2FA. If you're not a tech expert, don't worry, it's actually super simple. Think of your normal password as the standard lock on your front door. It's good, but a skilled thief can pick it or steal the key. 2-factor authentication is like installing a massive, heavy-duty deadbolt on the inside of the door that only you can reach. Even if a hacker totally steals your password, they still can't get in without that second factor, which is usually a quick approval tap on your actual physical phone. According to security experts across the globe, turning on 2FA blocks 99% of automated account takeovers. 99%! So turn it on for your email, your banking apps, your social media, everywhere you possibly can. Now, the real beauty of this KU campaign is that it wasn't just some theoretical classroom project. These students took these crucial lessons directly to the people. What you're seeing is the students actively engaging the community face-to-face on-site at Al-Qura University. By having these real, in-person conversations, showing everyday people actual examples of fake messages on their phones and walking them through the red flags, they proved something amazing. They proved that grassroots behavioral change is truly our most powerful weapon against fraud. Education, spreading this awareness from person to person, is exactly how we dismantle the phishing epidemic from the ground up. So the crucial point is this. When you inevitably receive one of these fake, panicked messages, and you will, do not just delete it and move on. 330330. I want you to burn this number into your memory. 330330. This is the official anti-fraud SMS forwarding number here in Saudi Arabia. When you get a fake text claiming to be from Absher or Aramex or your bank, just forward that exact text directly to 330330. By reporting it, you are actively helping the authorities track down the scammers and block those malicious numbers,
which ends up protecting thousands of other people from falling into the exact same trap. It's a small action that makes a massive difference. And actually, Saudi Arabia has built an incredibly robust national infrastructure to handle this kind of cybercrime, meaning you have multiple official channels at your disposal. Like we said, you have the anti-fraud SMS forwarding at 330330. You can also call the National Cybersecurity Toll-Free Hotline directly at 1909. Or, if you prefer, you can report incidents online straight to the Saudi Computer Emergency Response Team at cert.gov.sa. But remember, this whole defense system only works if we, the public, feed it information. Every single report you make makes the very next attack infinitely harder for these criminals to pull off. So there we have it. We've seen exactly how they try to trick you. We've looked at the sneaky fake links, the manufactured panic, and the desperate hunt for your one-time passwords. But much more importantly, thanks to this brilliant, easy-to-understand framework from the KU students, you now hold the shield. You know to scrutinize those weird links, to guard your OTPs with your life, to lock things down with 2FA, and to report the scams the second you see them. Phishing relies entirely on catching you on autopilot. It needs you to be distracted. So I'll leave you with this final, provocative question. The next time your phone buzzes with a highly urgent, alarming text message, will you stop and think before you click? تخيلوا نقرة واحدة فقط. نقرة واحدة بسيطة قد تكون كافية لتفريغ حساب بنكي بالكامل أو سرقة هوية كاملة أو حتى تسليم بيانات حساسة جدا لمجرمين. هذه ليست جملة من فيلم أكشن، بل هي الحقيقة القاسية والمخاطرة اليومية التي نواجهها جميعا بمجرد استخدامنا لهواتفنا المحمولة. في تحليلنا اليوم أو هذا الشرح المبسط سنفكك بالضبط كيف يستخدم المهاجمون رسائل نصية أو إيميلات تبدو بريئة جدا لاختراق أجهزتنا. اعتبروا هذا الشرح بمثابة دليل دفاعي عملي مصمم للمواطنين والمقيمين العاديين لكي نتمكن من كشف هذه الفخاخ وحماية أنفسنا من هذا الخطر المتزايد. سنغطي اليوم 5 نقاط رئيسية وسريعة. أولاً، حجم مشكلة التصيد الاحتيالي في السعودية. ثانياً، كيف ينتحلون صفة علامات تجارية نثق بها. ثالثاً، 5 علامات تحذيرية تكشفهم. رابعاً، 5 عادات دفاعية أساسية يجب أن نتبناها. وأخيراً، كيف ومتى نبلغ عن هذه التهديدات في المملكة. لننطلق. حسناً، لنبدأ بالنقطة الأولى، مشكلة التصيد الاحتيالي في المملكة العربية السعودية. النقطة الجوهرية هنا هي أن التصيد أو الفيشنج هو الطريقة الأولى والأسهل التي يتم من خلالها اختراق الأشخاص العاديين وليس فقط الشركات الضخمة. ولنضع الأمور في سياقها الواقعي، كل ما سنشرحه اليوم مستمد من جهود حقيقية وميدانية لطلاب من جامعة الملك عبد العزيز، وهم علي جودة، فارس عبد الجواد وإبراهيم السقاف. هؤلاء الشباب صمموا كجزء من دراستهم حملة توعية عامة وممتازة جدا لمكافحة التهديدات السيبرانية المحلية، وطبقوها فعليا في جامعة أم القرى. هذا العمل البحثي الرائع هو الأساس الذي نبني عليه شرحنا. هنا نصل إلى القاعدة الذهبية والتي يجب أن نتذكرها دائما: السلوك يتفوق على التكنولوجيا. يعتقد الكثيرون منا أنه بمجرد تحميل تطبيق حماية أو مضاد فيروسات فنحن في أمان تام، أليس كذلك؟ الحقيقة الصادمة هي أنه لا يوجد أي تطبيق في العالم يمكنه منع التصيد الاحتيالي بنسبة 100%. وعينا البشري وسلوكنا وتصرفاتنا هذا هو خط الدفاع الأول والفعلي. ننتقل الآن إلى المحور الثاني، انتحال صفة العلامات التجارية الموثوقة. والسؤال هنا، كيف ينجح هؤلاء المهاجمون في خداعنا؟ ببساطة، عن طريق اختطاف ثقتنا بالجهات التي نتعامل معها كل يوم. دعونا نفكك إحدى هذه الرسائل الاحتيالية أو ما يعرف بسميشينج. المهاجمون أذكياء جدا، فهم يستخدمون تقنيات تجعل الرسالة المزيفة تظهر فعليا في نفس صندوق المحادثة الخاص برسائلنا الحقيقية السابقة من جهات مثل أبشر أو STCPay. ينسخون نفس لغة الجهة ونفس طريقة التنبيهات الرسمية. للوهلة الأولى تبدو حقيقية تماما، وبمجرد قراءتها سواء بالعربية أو الإنجليزية ندرك مدى خطورة واحترافية هذه الفخاخ. قائمة الأهداف المعتادة تشمل أسماء نثق بها جميعا مثل أبشر، STC، سمسا، أرامكس، وطبعا البنوك السعودية المحلية. لماذا هذه الأسماء؟ لأنهم يلعبون على وتر الاحتياجات اليومية وعلم النفس. مثلا قد تأتي رسالة باسم سمسا أو أرامكس تطلب دفع رسوم شحن بسيطة جدا لا تتجاوز بضعة ريالات،
والهدف الحقيقي سرقة بيانات البطاقة البنكية بالكامل، أو رسالة من بنك تدعي تجميد الحساب لخلق حالة من الذعر، أو تحذير مزيف من أبشر بإيقاف الخدمات. هم يستغلون خوفنا واستعجالنا ببراعة شديدة. وهذا يأخذنا إلى المحور الثالث، 5 علامات تحذيرية. كيف نكتشف هذا الفخ بسرعة؟ لدينا هنا دليل سريع لتحليل التهديدات في 10 ثوان فقط. الحملة التوعوية لخصت لنا قائمة فحص ذهنية رائعة من 5 علامات. أولاً، الاستعجال. دائما هناك ضغط زمني، مثل سيتم إيقاف حسابك خلال 24 ساعة. الهدف هو منعنا من التفكير بهدوء. ثانياً، الروابط الغريبة. ثالثاً، الأخطاء الإملائية أو الجمل التي تبدو وكأنها مترجمة آلياً. رابعاً، طلب رمز التحقق. وخامساً، أن يكون المرسل مجهولاً أو باسم مكتوب بطريقة مريبة. وجود علامة واحدة فقط من هذه ال5 يكفي لنضغط على المكابح ونتوقف فوراً. دعونا نركز على العلامة الثانية، الروابط الغريبة. انظروا إلى هذا المثال. الرابط الحكومي الشرعي والموثوق هو abshir.sa، بسيط، واضح، وينتهي بالنطاق الرسمي للمملكة. لكن الرابط المزيف المستخدم في الاحتيال قد يكون شيئاً مثل abshir-verify.co، أو ربما رابطاً مختصراً لا يوضح إلى أين سيأخذنا، أو حتى يحمل أخطاء إملائية بسيطة. العين غير المدربة قد تمر عليها هذه الخدعة بكل سهولة. وهنا نصل إلى القاعدة الصارمة، بل الأهم على الإطلاق. لا يوجد أي بنك حقيقي ولا أي جهة حكومية شرعية ستتصل بنا أو تراسلنا وتطلب رمز التحقق أو ما نعرفه ب OTP، أو تطلب كلمة المرور الخاصة بنا. هذا ببساطة لن يحدث أبدا. هذه هي العلامة التحذيرية الأكبر، ولا يوجد أي استثناء لهذه القاعدة مهما كان العذر المذكور في الرسالة. رابعاً، 5 عادات دفاعية أساسية. الآن، كيف ننتقل من مجرد اكتشاف التهديد إلى الدفاع الفعلي؟ الأمر يتطلب تبني بعض العادات البسيطة جدا في حياتنا الرقمية. هذه العادات ال5 هي درعنا الفعلي. رقم 1، لا نضغط أبدا على روابط في رسائل غير متوقعة. الأفضل دائما أن نفتح التطبيق أو الموقع الرسمي مباشرة من هاتفنا لنتأكد. رقم 2، التحقق عبر الأرقام الرسمية فقط. رقم 3، تفعيل المصادقة الثنائية. رقم 4، لا نشارك رموز التحقق مع أي شخص. ورقم 5، الإبلاغ الفوري عن أي اشتباه. إذا أردنا الحديث عن أهم حاجز تقني يمكننا إنشاؤه، فهو بلا شك تفعيل المصادقة الثنائية أو 2FA، سواء للإيميل أو الحساب البنكي أو حتى حسابات السوشيال ميديا. هذه الخطوة البسيطة قادرة حرفياً على صد 99% من هجمات الاستيلاء الآلية على الحسابات. إنها درع حماية لا غنى عنه اليوم. وهنا نصيحة عملية وذهبية. عندما تصلنا رسالة تبدو وكأنها من البنك وفيها رقم للتواصل بحجة تحديث البيانات، يجب أن نتجاهل الرقم الموجود في الرسالة تماما. بدلا من ذلك، الحل الأضمن هو قلب البطاقة البنكية والاتصال بالرقم الرسمي المطبوع فعليا على ظهرها. هذه العادة تضمن لنا دائما أننا نتحدث مع البنك الحقيقي وليس مع أي جهة أخرى. نصل الآن إلى المحور الخامس والأخير، الإبلاغ عن التهديدات في المملكة. الدفاع هنا ليس مجرد حماية أنفسنا والسكوت، بل يوضح كيف يمكننا محاربة هؤلاء المحتالين بشكل نشط وفعال. للرد على هذه الهجمات وفرت لنا المملكة أدوات فعالة جدا. عند استلام أي رسالة نصية مشبوهة يمكننا ببساطة إعادة توجيهها إلى الرقم 333 أو الاتصال بالرقم 1990 الخاص بالمركز الوطني للعمليات أمنية، أو الإبلاغ عبر موقع cert.gov.sa. الإبلاغ ليس مجرد إجراء روتيني، كل تبليغ يساعد الجهات المختصة على إغلاق الثغرات والمواقع المزيفة، وبالتالي حماية شخص آخر ربما كان سيقع في نفس الفخ. وكما نرى، أثبتت هذه الحملة التوعوية الطلابية أن التفاعل المباشر على أرض الواقع وفي الأماكن العامة يحدث أثراً كبيراً. تقديم هذه المعلومات بشكل مبسط وبلغتين ساعد فعلياً في رفع مستوى الوعي وتوضيح هذه التكتيكات للجميع. هذا يؤكد أن التوعية الصحيحة هي السلاح الأقوى لكسر سلسلة الاحتيال. خلاصة القول هنا: التصيد الاحتيالي ليس مشكلة تقنية معقدة محصورة في الشركات، بل هو تهديد يطرق باب كل شخص يملك هاتفا ذكيا. والتكلفة حقيقية جدا، أموال تسرق وهويات تنتحل، وعيننا البشري هو الأداة الأقوى لتجنب كل هذا. وكل رسالة نبلغ عنها هي بمثابة ضربة تضعف الهجوم القادم بشكل مباشر.
نختم تحليلنا اليوم بهذا التساؤل العميق. إذا كنا نعلم يقينا أنه لا توجد أي تكنولوجيا أو برنامج حماية يمكنه إزالة هذا التهديد بالكامل، ألا يجعل هذا من يقظتنا البشرية اليومية الجدار المنيع الحقيقي وخط الدفاع الأول والأخير؟ الأمر يستحق منا التوقف قليلا والتفكير قبل كل نقرة نقوم بها. المعرفة هي أقوى درع. شكرا لمتابعتكم هذا الشرح، ولتكن اليقظة والأمان هما بوصلتنا في العالم الرقمي دائما.